Writing. La cafetería del centro comercial estaba llena aquella tarde de sábado. El aroma a café recién hecho flotaba en el aire mientras las conversaciones de los clientes se mezclaban con la música suave que sonaba de fondo. Cerca de una de las ventanas más grandes del lugar estaba sentada Sofía, una joven de 23 años que utilizaba una silla de ruedas desde la infancia. Sofía sostenía una tableta electrónica y revisaba algunos diseños para un proyecto importante. Era diseñadora gráfica y trabajaba para varias empresas desde casa. Había aprendido a construir una vida independiente a pesar de los desafíos que enfrentaba diariamente. Aunque muchas personas veían primero su discapacidad, quienes la conocían descubrían rápidamente su inteligencia, su determinación y su enorme corazón. Aquella tarde esperaba reunirse con una posible clienta. Era una oportunidad que podía abrir muchas puertas profesionales. Había llegado temprano para prepararse y revisar los últimos detalles de su presentación. Mientras observaba sus archivos, 5 jóvenes entraron en la cafetería. Hablaban en voz alta y parecían disfrutar de llamar la atención. Se acomodaron en una mesa cercana y comenzaron a bromear entre ellos. Al principio, Sofía apenas los notó. Sin embargo, después de unos minutos escuchó algunas risas dirigidas claramente hacia ella. Intentó ignorarlas. Estaba acostumbrada a las miradas curiosas y a los comentarios incómodos. Había aprendido que responder a cada persona ignorante solo le quitaba energía. Pero aquellos jóvenes no parecían interesados en detenerse. Mira, seguro que recibe trato especial en todas partes, dijo uno de ellos. Los demás soltaron carcajadas. Claro, algunos tienen la vida resuelta. Sofía mantuvo la vista fija en la pantalla. Respira, se dijo a sí misma. No les de importancia, pero los comentarios continuaron. Apuesto a que nunca ha tenido que esforzarse para conseguir nada. Sí, todo el mundo debe sentir lástima por ella. Aquellas palabras dolieron más de lo que Sofía quería admitir. Si tan solo supieran las noches sin dormir, las terapias, los obstáculos y las puertas cerradas que había enfrentado durante años. Si tan solo supieran cuánto había trabajado para llegar hasta donde estaba. Uno de los jóvenes se levantó y pasó cerca de su mesa. ¿Necesitas ayuda para usar eso? Preguntó señalando la tableta. El tono burlón dejó claras sus intenciones. Sofía levantó la mirada. No, gracias. Sé perfectamente cómo usarla. Algunas personas observaron la escena, pero nadie intervino. El joven regresó con sus amigos y volvió a reír. Sofía sintió una mezcla de tristeza y frustración. No entendía cómo alguien podía encontrar diversión en humilar a otra persona. Miró el reloj. Su clienta aún no había llegado. Intentó concentrarse nuevamente en su trabajo. Entonces recibió un mensaje. Lo siento mucho. Surgió una emergencia. Podemos reunirnos mañana. Sofía cerró los ojos por un instante. Aquella oportunidad tendría que esperar. Respondió amablemente y guardó la tableta. Justo entonces escuchó otro comentario. Parece que alguien la dejó plantada. Las risas regresaron. Sofía apretó los labios. Una mujer mayor que estaba sentada cerca observaba todo en silencio. También un camarero parecía cada vez más incómodo. Finalmente, Sofía decidió hablar. Giró ligeramente su silla hacia los jóvenes. ¿Puedo preguntarles algo? Los 5 quedaron sorprendidos. Claro, respondió uno. ¿Qué ganan haciendo esto? La pregunta los tomó desprevenidos. Solo estamos bromeando. No, dijo ella con calma. Una broma es reír a todos. Ustedes están intentando hacer sentir mal a alguien. Eso es diferente. Por unos segundos ninguno respondió. Pero en lugar de reflexionar, uno de ellos volvió a sonreír con arrogancia. No te lo tomes tan en serio. Sofía suspiró. Eso es exactamente lo que siempre dicen las personas cuando no quieren asumir responsabilidad por sus palabras. La cafetería estaba completamente atenta ahora. Los jóvenes comenzaron a sentirse incómodos. Sin embargo, continuaron fingiendo confianza. La mujer mayor se levantó de su asiento. La joven tiene razón. Varias personas asintieron. Los 5 muchachos intercambiaron miradas.
Por primera vez comprendieron que ya no tenían el apoyo silencioso del público. Ahora eran ellos quienes estaban siendo observados. Sofía decidió terminar la conversación. No quería convertir aquello en un espectáculo. Tomó su bolso y se preparó para marcharse. Entonces la puerta principal de la cafetería se abrió. Un hombre alto entró al local. Tenía el cabello ligeramente gris y vestía ropa sencilla. Su expresión transmitía serenidad y seguridad. Al verlo, Sofía sonrió inmediatamente. Papá, Fernando caminó hacia ella. Perdón por llegar tarde. El tráfico fue terrible. Se inclinó para abrazarla. Luego notó algo extraño. Las miradas. El silencio. La tensión. Miró a su hija. ¿Qué pasó? Antes de que Sofía respondiera, la mujer mayor habló. Su hija ha sido víctima de comentarios irrespetuosos durante casi media hora. Fernando observó a los 5 jóvenes. No parecía enfadado. Parecía decepcionado. Y eso resultó mucho más incómodo para ellos. ¿Es cierto? Preguntó. Uno de los muchachos se encogió de hombros. Solo estábamos bromeando. Fernando tomó asiento junto a su hija. Conozco esa excusa. El joven bajó la mirada. Miren, continuó Fernando. No voy a discutir con ustedes. Solo quiero contarles algo. La cafetería permaneció en silencio. Fernando señaló a Sofía. Cuando tenía 8 años, los médicos dijeron que probablemente necesitaría ayuda toda su vida para casi todo. Sofía sonrió levemente. Conocía aquella historia. Cuando tenía 12 años, algunos compañeros dijeron que jamás podría estudiar en una universidad normal. Los jóvenes escuchaban atentos. Cuando tenía 17, una empresa rechazó una solicitud de prácticas incluso antes de entrevistarla. Fernando hizo una pausa. Hoy trabaja para clientes de distintos países. Ha ganado premios de diseño. Ayuda a otros estudiantes. Y ha conseguido más cosas de las que muchos imaginan. Los 5 muchachos permanecieron en silencio. Lo curioso, continuó Fernando, es que las personas que dudaban de él siempre cometían el mismo error. ¿Cuál? Preguntó uno de ellos casi sin darse cuenta. Creen que una discapacidad define el valor de una persona. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Nadie dijo nada. Fernando no había levantado la voz. No había insultado a nadie. Simplemente estaba diciendo la verdad. Todos tenemos dificultades que otros no pueden ver, añadió. Pero la forma en que tratamos a los demás dice mucho más sobre nosotros que cualquier limitación física. Uno de los jóvenes bajó la cabeza. Otro parecía avergonzado. La arrogancia que habían mostrado al entrar había desaparecido. Finalmente, el más alto de ellos habló. No lo pensamos de esa manera. Eso es evidente, respondió Fernando con tranquilidad. Las palabras no sonaron crueles. Sonaron sinceras. El joven tragó saliva. Supongo que fuimos unos idiotas. Algunas personas soltaron una leve risa. Fernando sonrió por primera vez. Reconocerlo es un buen comienzo. Los muchachos intercambiaron miradas. Luego, uno por uno, comenzaron a disculparse. No parecían disculpas obligadas. Parecían reales. Sofía observó sus rostros. Podía notar la diferencia. Había visto falsas disculpas antes. Aquello era distinto. Aceptó sus disculpas, dijo finalmente. Los 5 respiraron con alivio. La tensión desapareció poco a poco. La gerente de la cafetería decidió invitar un café a Sofía y a Fernando. Por la paciencia que han demostrado, explicó. Fernando agradeció el gesto. Los jóvenes permanecieron unos minutos más. Esta vez sin bromas, sin risas ofensivas, sin arrogancia. Uno de ellos se acercó nuevamente a Sofía. Pero ahora parecía una persona completamente diferente. ¿Puedo preguntar algo? Claro. ¿Cómo haces para mantener la calma cuando la gente te trata mal? Sofía pensó durante unos segundos. ¿Por qué no quiero convertirme en aquello que me hire? El muchacho quedó pensativo. Nunca había escuchado algo así. El enojo puede ser útil durante un momento, dijo ella, pero no quiero vivir cargándolo todos los días. Los demás escuchaban atentamente. Era una conversación muy distinta a la que habían imaginado tener aquella tarde.
Fernando observaba su hija con orgullo. Sabía cuánto había sufrido algunas veces. Sabía cuántas lágrimas había ocultado. Pero también sabía cuánto había crecido. Finalmente los jóvenes decidieron marcharse. Antes de salir, el líder del grupo se volvió hacia Sofía. Gracias por darnos una segunda oportunidad. Ella sonrió. Úsenla bien. Los cinco abandonaron la cafetería. Esta vez en silencio. Cuando desaparecieron tras la puerta, la mujer mayor se acercó a la mesa. Tu madre estaría muy orgullosa de ti. Los ojos de Sofía brillaron. Su madre había fallecido algunos años atrás. Fernando tomó suavemente la mano de su hija. Estoy seguro de que sí. Durante unos segundos permanecieron en silencio. Un silencio lleno de recuerdos. Luego Sofía observó por la ventana. El sol comenzaba a ponerse. Las luces de la ciudad empezaban a encenderse. Pensó en todo lo ocurrido. Pensó en las palabras crueles. Pensó en las disculpas. Pensó en la conversación con su padre. Y comprendió algo importante. La verdadera fortaleza no consiste en demostrar que eres mejor que quienes te juzgan. Consiste en no permitir que sus prejuicios definen quién eres. Mientras terminaban sus cafés, Sofía sonrió. Porque aquel día había comenzado como una experiencia dolorosa. Pero terminó recordando algo que nunca debía olvidar. Su valor no dependía de las opiniones ajenas. No dependía de las limitaciones que otros creían ver. No dependía de los obstáculos que aparecían en su camino. Su valor siempre había estado dentro de ella. Y nadie podía arrebatárselo.